for Syrians and for Lebanese, we need to invest in this country. We need more investments. As long as there is an opportunity for investment in Lebanon, then that's when we can invest in people and provide work opportunities. لن أطيل عليكم ولكنها نقاط قليلة. أولاً نحن نستبشر خيراً بوقف إطلاق النار الموجود في سوريا، ونأمل أن يتوسع إلى وجود مناطق آمنة تشجع الإخوة السوريين للعودة إلى بلادهم. I will not go long, but I will have very few points to state. First of all, we see a lot of potential and opportunity in the ceasefire today in Syria, and we hope that this will lead to some safe areas where people can go back to their home. ثانياً، لقد أتيتم بمسافة قصيرة من مطار القلعات إلى مرفأ طرابلس التاريخي، وهذه المدينة هي مدينة عريقة رفضت الإرهاب ولفظته، وهي الآن تعيش حالة آمنة، ولكنها مصنفة حديثاً كأفقر مدينة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط. لقد رأيتم بؤساً في طريقكم، ولكنكم رأيتم أيضاً إمكانيات للتطوير. هذه المناسبة أناشد فيها معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية وأقول له: نحن الآن بصدد مد سكة حديد من مرفأ طرابلس إلى الحدود السورية، وهذا الكلام موجه أيضا لسعادة رئيس البنك الدولي. هذا الموضوع قيد التنظيم، ولكنه بحاجة لمبلغ 60 مليون دولار، أقولها بالحذافير. عندها ستصبح طرابلس موصولة ليس بسوريا والبلاد العربية بل بالعالم أجمع. Today you came a short distance from Ayat Airport all the way to Tripoli Port, and you've seen all the misery, but you've also seen the potential that this area has, and you've seen the potential for the involvement of this area and how much we can do here. It's a city that is poor, that's true, but it's a city that has rejected terrorism. It's a city that is safe today, but at the same time, it is today the poorest city along the Mediterranean coast. And this is where we call on the president of the Islamic Bank and the president of the World Bank and tell them that today there's a railway project which connects Tripoli port to the Syrian border. This project it's finalized, but it needs implementation. Today we need $60 million to be able to connect Tripoli to Syria, connect Syria to the world, and connect the whole region with each other. And this is where we really need your support. إننا نقبل القروض والهبات معا. وأقول أيضا إن شاطئ طرابلس الجميل يمتد بحوالي 7 كيلومترات متصلة، أمامه خبير غير لا نظير له في الشرق المتوسط. ولقد أعد الاتحاد الأوروبي دراسات مفصلة لتطوير هذه المدينة، وكلفته ليست كبيرة، وآمل أن يكون موضع مباحثات مع الجهات المانحة. Today we do accept grants, but also accept loans. We're open to these options. And we also say that today Tripoli has a coastline of 7 kilometers. It's one of the biggest coastlines and the most beautiful coastlines in the whole region. This coastline also has a project that was developed by the European Union, and it also still needs funding. This funding is needed to add to the development of Tripoli, and this is where we will need all kinds of support. أجدر السبل لتطوير الإنسان هو تطوير المكان. The best way to develop human beings is to develop the places that they live in. نقطة أخيرة، لقد لمسنا اهتمامكم الكبير بالتربية والإقدام عليها، وهي بحاجة لكل ما تجدون به. ولكنني ألفت النظر إلى أن أجيالا مهمة خارجة من اهتمام المساعدات الدولية، عنيت الأجيال التي لم تصل بعد إلى سن المدرسة، وهؤلاء يمكن أن يكونوا بؤرا للانحراف ويمكن أن يكونوا آمالا للمستقبل. لذلك فإن وزارة الشؤون الاجتماعية قد بدأت أولا بالتعاون مع الصندوق الوطني للتنمية الكويتية في إنشاء حضانة وفقا لمعايير يونيسيف
في عرسان، وفي هذا المكان في الدور الذي فوق في الشهر القادم ستكون هناك حضانة بمساعدة اليونيسف UNDP وبمساعدة سخية من حكومة إيطاليا. أنا أعول عليكم أن ترعوا هذا المشروع لكي تنتشر الحضانات للسوريين واللبنانيين، للأطفال الذين لا يستطيعون أن يجدوا الأمان. وغرضنا من وراء ذلك أولا إدخال السرور إلى قلوب هؤلاء، وثانيا تعليمهم، وثالثا إعدادهم إعدادا جيدا لكي يدخلوا إلى المستقبل. Finally, we have seen a great interest among everybody in education, and this is very important. Education is a very important thing. However, there is one generation that is kept untaken care of, and that's the preschool generation. Before these children reach schools, they are in a very vulnerable state, and they are not receiving enough attention. These vulnerable areas could be places for extremism, but they can also be places for absolute potential if we take good care of them. This is why the Ministry of Social Affairs has developed an initiative which is a series of kindergartens that takes care especially of this preschool age. And this is where we intend to save this generation, this generational war, in order for it not to drift into extremism, but in order to keep these children safe, keep them sound, and build a better future for them. We are starting in the area of Arsal in the Beka with the first pilot project, which is funded by the Kuwaiti Development Fund. And in this particular center, our Social Development Center, next month we will be launching another kindergarten supported by UNDP with the technical support of UNICEF and funded by the Italian government. في الختام، أنا سعيد جدا أن تكون أيديكم هي التي أمسكت المقص الذي دشن هذا المركز، ونحن قد قمنا بهذا العمل بالتعاون مع منظماتكم التي أشرت إليها. وأنا أقول لكم يوجد لدينا في كل لبنان حوالي 220 مركز، منها حوالي 52 نتلقى فيها الإعانات من المنظمات الدولية، والباقي هو على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية التي هي وزيرة الفقراء وفقيرة الوزارات. وفي الوقت عينه نحن لا نتوانى على الإطلاق بتقديم المساعدة بغض النظر عن الجنسية واللون والمعتقد والدين. شكرا لكم وأرحب بكم جدا في طرابلس. To end this, we are very happy that it was your hands that have held the scissors that cut the ribbon to launch this center. This center, along with the Ministry of Social Affairs, have a very strong collaboration and partnership with all your agencies, all UN agencies, and we're proud of them. Today, the ministry has more than 220 social development centers spread all around the world. About 57 of those have a very strong collaboration with the UN agencies and the World Bank. However, the remaining centers are only supported by the Ministry of Social Affairs itself with its limited resources. We are the ministry of the poor in the country, but we are the poorest ministry in the country. So we do hope that your presence today, and we do hope that our partnership continues and we strive for more collaboration. MinisterDerbas, Minister of Social Affairs, Honorable Ramli Nora, the Director of the Social Center, Madam Muradi, distinguished community leaders, and President Kim of World Bank and President DrAliMadani of IslamicDevelopmentBank, UN officials, dear colleagues, Assalamu alaikum. It's a great pleasure for me to open this Social Development Center. I'm very happy to see that the UN system, UNDP, UNICEF, and UNRWA, and all other organizations are working very closely with the community leaders to provide the education, vocational
vocational training and sanitation support and some psychological support, and also safe place for women and children here. This is a very important place. And also particularly when people are suffering from deprivation, lack of opportunities to work and education, they are normally isolated, left behind. In that regard, the UN, through this 2030 Sustainable Development Agenda, the main thing is to have everybody on board. Nobody should be left behind. This Social Development Center also provides good support for adolescent women and girls who are sometimes exposed to sexual, gender-based violence. And we have to protect them from this kind of violence. We are also working for young people who should be leaders of our society tomorrow. They should be given full and good opportunities, education, sanitation, and jobs. I'm very happy that the World Bank, Islamic Development Bank, presidents are here to help your support. United Nations will continue to work with you. UNICEF is providing higher education, good quality education, and UNDP is providing the development project as well as job opportunities. And again, I thank you and I wish you congratulate for this Social Development Center, and I thank you much. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الوزير الأخوة والأخوات، حقيقة قد أثرت كثيرا بما تفضلتم به في كلمتكم الفاضلة. وأود أولا وأبدأ اسم البنك الإسلامي للتنمية وجميع أعضاء البنك الإسلامي للتنمية عن كل التقدير والشكر والثناء لشعب لبنان وللحكومة اللبنانية لما لمسناه بأعيننا في هذا اليوم من ضيافة كريمة لأهلنا من سوريا، ولكم كل الشكر ولكم كل الثناء. وأتفق مع أخي وصديقي أننا إن شاء الله إلى أسابيع سنكون بإرسال بعثة هنا لكي تدرس كل الأمور التي تفضلتم بها، وإن شاء الله سنتعاون البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية لبذل كل ما نستطيع لكل ما تفضلتم به. Please, can you walk back? Walk back.